Hello student, topic number 3rd, admission of a partner on lecture number 3rd, treatment of goodwill. As new partners get certain share in future profit of the firm from old partners who sacrifice their profit sharing ratio in favor of him, for which they, means old partners, must be compensated for such a loss. Therefore, new partners is required to bring in certain amount or goodwill in addition to the amount to be brought in by the towards his share of capital. At the time of admission, goodwill may be given accounting treatment in one of the extra premium method and valuation of method. First, premium methods. This method is followed by firm when new partners bring in the firm his share of goodwill in cash or in kind. The benefit of the goodwill is then transferred to old partners' capital account or current account in their sacrifice ratio. Sacrifice ratio in difference between old ratio and new ratio. It gets computed by using the formula. Sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. Okay, then journal entry to be proceed for treatment of goodwill. First, when new partners bring his share of goodwill in cash and it's retained in the business. ज्या वेळेला एखादा न्यू पार्टनर ॲडमिट होतो त्यावेळेला तो कॅश बिझनेसमध्ये आणतोय आणि ते बिझनेसमध्ये काय करतोय, रिटेन करतोय. मग अशा वेळेला तो गुडविल आणतोय इन काइंड ऑफ कॅश आणि ते बिझनेसमध्ये रिटेन करतोय. तर अशा वेळेला आपली एंट्री दिसणार आहे फर्स्ट कॅश और बँक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. हे जे गुडविल आहे ते ओल्ड पार्टनर्सच्या कॅपिटल और करंट अकाउंटमध्ये आपल्याला शेअर करायचं असतंय आणि हे सॅक्रिफाईस रेशोने आपण शेअर करतोय आणि म्हणून सेकंड एंट्री दिसणार गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट. फर्स्ट cash or bank account debit to goodwill account, and second goodwill account debit to old partners capital or current account. Then second transactions, when new partners bring his share of goodwill in cash and it is withdrawn by old partners. ज्या वेळेला न्यू पार्टनर्स गुडविल आणतोय ॲज अ कॅश आणि त्यावेळेला ओल्ड पार्टनर्स ते विड्रॉल करतात. मग त्यावेळेची आपली एंट्री काय होणार, फर्स्ट एंट्री दिसणार आहे तीच जी त्याने त्या ठिकाणी आणलेलं आहे ते म्हणजेच कॅश कॉम्स इन कॅश अकाउंट डेबिट और कॅश और बँक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ओके, अँड सेकंड जी आपण केलेली अगोदर आहे ती फर्स्ट म्हणजेच ओल्ड पार्टनर्सच्या कॅपिटल करंट अकाउंटमध्ये आपण ती काय करणार, शेअर करणार आणि त्यानंतर ती विड्रॉल होणार. मग त्या ठिकाणी शेअर्सची एंट्री दिसणार गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट. अँड देन थर्ड एंट्री विड्रॉलची ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कॅश और बँक अकाउंट. विड्रॉलची एंट्री दिसणार ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कॅश और बँक अकाउंट. देन नेक्स्ट when the new partners bring his share of goodwill in cash and it is paid to old partners privately. In this case, entry is required to be passed by the books of the firm, means no accounting entry is to be passed in the books of the partnership firm as amount of goodwill is paid privately by new partners to old partners. Business firm as such is not at all benefited and therefore there is no necessity of recording
any entry of goodwill in the books of a partnership firm. Okay, then next, second method, valuation method means valuation of goodwill. If goodwill is already existed in the books of account, goodwill is that case may be raised or reduced up to agreed value. The difference between agreed value of goodwill and its book value, it is then adjusted to transfer to old partner's capital or current account. Transaction first. When new partners does bring his share of goodwill in cash and it is raised in the books of the firm. Entry will be goodwill account debit to old partners capital or current account. हेच ओल्ड रेशो. ओल्ड रेशो आपण यूज करणार या ठिकाणी, इथे सॅक्रिफाईस रेशो यूज करणार नाही. तर ओल्ड रेशोने ओल्ड पार्टनर्सच्या कॅपिटल और करंट अकाउंटमध्ये असणारं जे काही गुडविल आहे ते आपण डिस्ट्रीब्यूट करणार किंवा शेअर करणार. म्हणून गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट. देन नेक्स्ट, when goodwill is raised and written off, goodwill जे न्यू पार्टनर्सने आणलेलं आहे ते रेज अँड रिटर्न ऑफ होते त्यावेळेच्या दोन एंट्री दिसणार. फर्स्ट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट. सेम एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट. अँड सेकंड, रिटर्न ऑफची ऑल पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ऑल पार्टनर्स या ठिकाणी मात्र ऑल पार्टनर्सला आपण देणार ज्या वेळेला रेज होतं आहे किंवा त्यावेळेला आपले ओल्ड पार्टनर्सला म्हणजेच जे ओल्ड पार्टनर्स आहेत त्यांनाच आपण ते डिस्ट्रीब्यूट करतो आहे. पण ज्या वेळेला ते राईट ऑफ होतं त्यावेळेला ऑल पार्टनर्समध्ये डिस्ट्रीब्यूट होतं आहे. नेक्स्ट, when goodwill already appear in the books of the firm, in such case if the goodwill is revalued, the entry is passed for the amount of difference either through capital or current account or revaluation account. Okay, then next, revaluation of assets and liabilities. Assets and liabilities at the time of admission of a new partners, all assets and liability of the existing partnership firm may be revalued. The changes made in the value of assets and liabilities on revaluation are recorded in separate account known as profit and loss adjustment account. What is that? Profit and loss adjustment account or revaluation account. Okay, after completion of revaluation of assets and liabilities, revaluation account or profit and loss adjustment account is closed and balance appear in the account at the transaction to capital account or current account of the old partners in their old profit sharing ratio. New partners is not given any share in profit or loss revaluation. Okay, means the assets of the firm are shown in the balance sheet at their book value. At the time of admission to market value of some assets may be different from their book value on the date of admission. Land owned by the firm may have a market value, suppose, of rupees 1 lakh as compared to the book value of rupees 50,000. The land was originally purchased by old partners since their increase rupees 50,000 also belongs to the old partners. The new partners has no rights over such increase. On the other hand, the closing stock of firm show at rupees 30,000 may actually worth only rupees 20,000 because of damaged goods. This loss too should be shared only by the old partners. The new partners is not liable for such past losses. Okay, there may be similarly increase or decrease in the value of some liabilities.
At the same time, there may be some unrecorded assets which the business there are also recorded now. Similarly, if there is any unrecorded liability which the firm has to pay, the same as also recorded now. In this way, books value of assets and liabilities of the time of admission must be adjusted. This adjustment is known as revaluation or profit and loss adjustment. Once the items are properly revalued, the balance sheet will show the correct position of assets and liabilities at the time of admission. In brief, a new partners can share the gains or losses arising only after the date of his admission. Hence, the gains or losses or revaluation are shared by the old partners in their old profit sharing ratio. Instead of passing a separate entry for each items of assets and liabilities, separate account is open or maintained to record such gains or losses on revaluation, which is called as profit and loss adjustment account or revaluation account. प्रॉफिट अँड लॉस रिव्हॅल्युएशन और ॲडजस्टमेंट यामध्ये आपण काय करतो आहे, ज्या असेट्स इन्क्रीज किंवा डिक्रीज झालेल्या आहेत त्यांचं पोस्टिंग आपण त्या ठिकाणी करतो आहे. मग आता या इन्क्रीज आणि डिक्रीज म्हणजेच काय, तर असेट्स जर डिक्रीज झालेले असतील तर त्या डेबिट साईडला रेकॉर्ड करणार आणि असेट्स इन्क्रीज झालेले असतील तर त्या क्रेडिट साईडला. तसंच अँड व्हाईस वर्सा लॅबिलिटीमध्ये इन्क्रीज असतील तर डेबिटला दिसणार, डिक्रीज असेल तर क्रेडिटला दिसणार. जसं की आपण प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम करणार त्यावरून तुमच्या व्यवस्थित लक्षात येणार. ओके.